مرة بسيط وجميل وخفيف. أول شيء بكلمكم عن الانفصال العضلي. ما هو الانفصال العضلي؟ هو انفصال العضلات اللي موجودة في البطن عن الوضعية المستقيمة، يعني تنفصل العضلة شوي عن مكانها الطبيعي. قد يكون انفصال جزئي أو يكون انفصال كامل. متى يحدث؟ هو يحدث طبعا لكل البشر، لكن غالبا يحدث للنساء أكثر. ومتى يكون أثناء الحمل أو بعد الولادة. طيب، أعراض الانفصال العضلي: أول شيء آلام أسفل الظهر، انتفاخ البطن، ألم أثناء العلاقة، آلام في الحوض والورك، وإمساك، وآلام في البطن. طبعا تختلف الأعراض، ممكن ما يصير عندك ولا واحدة من هذولي، اللهم إنه بطني ما رجع زي ما كان بعد الولادة، أو أحيانا فقط أحس بانتفاخ، أو أحيانا عندي بس إمساك. يعني مو شرط إن كل الأعراض هذه تصير موجودة عندك. بالنسبة للتشخيص بوريكم فيديو وشلون تشخصين. طبعا بكل سهولة انك تكوني نايمة على ظهرك، حاطة مخدة تحت راسك، تكوني رافعة ركبك. يعني الحين بوريكم الصورة كيف. تحطين أصابعك فوق السرة على طول وتضغطين شوي وتحاولين كأنك تقومين تشوفين سرك. إذا حسيتي إن أصابعك دخلت جوا فهذا انفصال. إذا حسيتي في شيء قاسي صار تحت أصابعك فموجود العضل، فأمورك تمام. إذا والله حسيتي الدنيا غايصة فمعنى عندك انفصال. الحين أوريكم الفيديو. بعضلات البطن. أوكي، اكبسي، شوفي تحت ايدك في شيء طري، امشي هيك بالنص باللاين النصاني. في مكان طري، اكثر مكان بيبين قريب على السرة. خدي من السرة، اطلعي شوي لفوق، اكبسي ايدك لتحت وارفعي راسك عشان تعرفي نزلت ايدك تحت ولا اجى شيء تحت، شيء قاسي ولا فاضي طري كتير. هذا انفصال. هذا بالنسبة للتشخيص. بالنسبة للعلاج ممكن تلجئين إلى أخصائي علاج طبيعي يصير يشرح لك كيف تسوين التمارين الخاصة بالانفصال العضلي تساعد إنها تحسن الوضع أو تخفف لك الانفصال هذا وتعدل لك وضع العضلات. بحط لكم بعض التمارين اللي تساعد في علاج الانفصال العضلي، وكذا يعني كذا الموضوع ملموم، ترى مرة صغير. أتمنى إن شاء الله إني قدرت أفيدكم. بحط لكم الفيديوهات أحسن أوضح من شرحي. Experience. Place the block between your inner thighs. Press down into your feet and inhale to lift the hips up. Rather than interlacing your fingers behind you, press your upper arms and elbows into the ground to create robot arms. From here, keep squeezing the block and lift your hips to lengthen your spine. Exhale to slowly lower. For a more restorative variation, use the block underneath your hips. There are 3 levels of the block, so you can find the one that works best for you. From here, keep your arms active with the palms facing down and deepen your breath. To come out of the pose, lift the hips to remove the block. Normal side plank. A couple ways you can do this. Again, your shoulder under your elbow or your elbow under your shoulder, feet stacked, and you can lift from here. Your hand can stay on your hip, or you can put your arm up like that. Again, you want to make sure that your hips are going up to the sky. You're very active in this. I don't want to see you down here like this. Your hips should be up the whole time you're squeezing your glutes. If you want, you can also do it. You guys do this a lot in yoga. On your hand. This is just more there. Okay, when you're on your forearm, it's more core. Now, an even more harder version, more difficult version, would be to go back to your forearms, come up. You can do variations with your arms to make this more challenging. So you could reach underneath you, come back up, reach underneath you, come back. Good. A lot of times we get people to start out and they start doing planks, but if you're injured, you quite often you can't do this. So this is a really good intermediate exercise. So what we do here is we get Leanne to brace your core. What I mean by that is push out slightly with your abdomen and tighten your back muscles at the same time. So this kind of gives you a core of stability around your core. Now we're going to get Leanne to actually rotate out either direction. Good. Just from the core, bring it right out. Good. And still leaning forward.
Back to the other side here. Good. And then take the other direction out. How's that feeling right now? Pretty easy? Yeah. Okay. But keep your core well braced. Other side. Good. Taking it right out. And back on the other side. Good. Now this may seem like a fairly simple exercise. Just keep going back and on your hands and knees with your shoulders right over your wrists and your knees right below your hips. You can start, what I like to do is take an exhale to scoop and round. So I'm tucking my chin just a little bit, but I'm really focusing on tucking the pelvis back. And then I like to take an inhale and reach the crown of the head and the tailbone up, lowering the belly down to the floor. Now the neck shouldn't be moving too much, so make sure you don't fully extend back like that. You're just keeping the focus more right out in front of the fingertips. And again, scoop and round, kind of pressing into the mat with your hands and your knees, and then slowly extending up. Shoulders stay away from the ears, make sure they don't creep up like that.